I should have known. What kind of a person tries to fly a kite in the middle of winter? Don't you ever know when to give up? You will never get that kite to fly. Why? Because you're Charlie Brown. Thanks, Linus. Listen, Charlie Brown. Ignoring what my sister Lucy says has enabled me to make it this far in life. What would I do without a good friend like you? I should have known. I should have known. I should have known. I should have known. What kind of a person tries to fly a kite in the middle of winter? What kind of a person tries to fly a kite in the middle of winter? What kind of a person tries to fly a kite in the middle of winter? What kind of a person tries to fly a kite in the middle of winter? Don't you ever know when to give up? 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 You will never get that kite to fly. Why? Because you're Charlie Brown. You will never get that kite to fly. Why? Because you're Charlie Brown. You will never get that kite to fly. Why? Because you're Charlie Brown. You will never get that kite to fly. Why? Because you're Charlie Brown. Thanks, Linus. Listen, Charlie Brown. Ignoring what my sister Lucy says has enabled me to make it this far in life. Thanks, Linus. Listen, Charlie Brown. Ignoring what my sister Lucy says has enabled me to make it this far in life. Thanks, Linus. Listen, Charlie Brown. Ignoring what my sister Lucy says has enabled me to make it this far in life. Thanks, Linus. Listen, Charlie Brown. Ignoring what my sister Lucy says has enabled me to make it this far in life. What would I do without a good friend like you? What would I do without a good friend like you? What would I do without a good friend like you? What would I do without a good friend like you? I should have known. What kind of a person tries to fly a kite in the middle of winter? Don't you ever know when to give up? You will never get that kite to fly. Why? Because you're Charlie Brown. Thanks, Linus. Listen, Charlie Brown. Ignoring what my sister Lucy says has enabled me to make it this far in life. What would I do without a good friend like you? I should have known. I should have known. should have PP 형태죠. 과거의 후회를 나타내는 뭐뭐 했어야 했다라는 의미인데요. 여기서 know의 PP형 known과 만나 should have known, should have known. 진작 알았어야 했다 또는 알았어야 하는 건데 라는 의미입니다. 이 표현은 어떤 상황에서 예상했거나 미리 알았어야 했다는 후회와 자책의 감정을 나타낼 때 사용되는데요. 보통 어떤 일이 잘못되었거나 기대했던 대로 되지 않았을 때 자신이 그것을 미리 알아차리지 못한 것에 대한 아쉬움을 표현하는 경우에 사용됩니다. should PP는 굉장히 많이 쓰여요. 그래서 예문 들어보시면서 익히실게요. 1. 시험을 위해 더 열심히 공부했어야 했어. I should have studied harder for the exam. 2. 그녀는 오기 전에 나한테 전화를 했어야 했어. She should have called me before coming over. I should have known. Then you should have studied. You should have called me. What kind of a person tries to fly a kite in the middle of winter? 문장을 잠시 끊어서 볼게요. What kind of a person, 어떤 종류의 사람이 tries to fly a kite, 연을 날리니 in the middle of winter, 이 추운 겨울에. 그래서 도대체 누가 이 추운 한겨울에 연을 날려로 해석을 했는데요. 특정 상황에서 일반적이지 않은 행동을 하는 사람을 묘사하거나 질문하는 문장입니다. What kind of a person does this? You will never get that kite to fly. You will never get that kite to fly.
이 문장에서 get을 보고 넘어갈 거예요. get은 뒤에 목적어가 나오고 그리고 to 다음에 동사 원형을 쓰면 그 목적어가 무엇을 하게 하다 아니면 그 목적어를 어떻게 하게 시키다 라는 의미인데요. 굉장히 자주 쓰이는 표현이에요. 그래서 예문으로 익혀보시면서 넘어가실게요. 1. 그는 마침내 기계를 작동하게 했다. He finally got the machine to work. 2. 그들은 아이들에게 방을 청소하도록 했다. They got the kids to clean their rooms. Get him to laugh or get him to smile or get him to. Ignoring what my sister Lucy says has enabled me to make it this far in life. 문장이 역시 길어서 조금 끊어보면서 의미를 파악하고 넘어가실게요. ignore, 무시하다라는 표현에서 주어 자리에 왔기 때문에 ing로 들어갔어요. 그래서 무시하는 것, 뭘 무시하냐면 what my sister Lucy says, 내 여동생 혹은 누나가 말한 것 혹은 그의 말을 무시하는 것이 has enabled, 가능하게 했다. enable이란 말은 가능하게 하다라는 표현이고요. 나를 to make it this far in life, 삶에서 this far, 이만큼 make it, 할 수 있게 해줬다고 했어요. make it이라는 게 굉장히 많이 쓰이는 표현인데요. 성공하다 혹은 어떤 위치에 도달하다 라는 표현입니다. 그래서 전체적으로 보면 루시의 말이 자신에게 부정적인 영향을 줄 수는 있었지만 그것을 무시하면서 자신의 길을 잘 걸었고 그만큼 make it, 성공하고 살아남는데 도움이 되었다라는 의미입니다. 살짝 긴 문장이지만 이렇게 어려운 문장은 꼭 한번 의미 파악을 해서 정확히 이해를 한 후 안 보고 꼭 읽어보시는 걸 추천드려요. 이렇게 문장을 복잡한 문장을 한번 말씀해 보심으로써 그 자신감을 또 얻을 수 있거든요. 꼭 한번 보지 않고 외워서 말씀해 보시기를 추천드려요. What would I do without a good friend like you? What would I do without a good friend like you? Like you, 너와 같은 a good friend, 좋은 친구가 without, 없다면 what would I do? 나는 어떻게 할 수 있을까? 나는 무엇을 할 수 있을까? 라는 표현이에요. What would I do는 가정법을 사용해서 would를 써주셔야 되고요. 현재 상황을 가정에서 묻는 표현입니다. 자주 쓸 수 있는 표현이어서요. 예문으로 익히시고 그리고 추가 영상도 한번 보시고 넘어갈게요. 1. 네가 내 곁에 없었다면 나는 어떻게 했을까? What would I do without you by my side? 2. 휴대폰이 없다면 나는 어떻게 할까? What would I do without my phone? What would I do without you? What would I do without you? 제 영상이 영어 공부에 도움이 되신다면 구독과 좋아요 부탁드릴게요. 감사합니다. I should have known. What kind of a person tries to fly a kite in the middle of winter? Don't you ever know when to give up? You will never get that kite to fly. Why? Because you're Charlie Brown. Thanks, Linus. Listen, Charlie Brown. Ignoring what my sister Lucy says has enabled me to make it this far in life. What would I do without a good friend like you? I should have known. What kind of a person tries to fly a kite in the middle of winter? Don't you ever know when to give up? You will never get that kite to fly. Why? Because you're Charlie Brown. Thanks, Linus. Listen, Charlie Brown. Ignoring what my sister Lucy says has enabled me to make it this far in life. What would I do without a good friend like you? I should have known. What kind of a person tries to fly a kite in the middle of winter? Don't you ever know when to give up? You will never get that kite to fly. Why? Because you're Charlie Brown. Thanks, Linus. Listen, Charlie Brown. Ignoring what my sister Lucy says has enabled me to make it this far in life. What would I do without a good friend like you? 한글 스크립트는 잠시 영상을 멈추시고 직접 얘기해 보실 때 이용하셔도 좋고 영작으로 영어 공부를 선호하시는 분들은 순서를 거꾸로 하셔서 먼저 한글 스크립트 쪽으로 오셔서 영작을 해보신 다음에 딕테이션으로 이동하셔서 학습하시면 더 도움이 되실 거예요.
마지막으로 이번에는 자막 없이 영상을 보실 거예요. 처음 들었을 때랑 비교했을 때 차이를 느끼신다면 여러분의 실력이 향상되고 있다는 의미니 저와 함께 꾸준히 공부해 주세요. 그럼 오늘도 감사합니다. I should have known. What kind of a person tries to fly a kite in the middle of winter? Don't you ever know when to give up? You will never get that kite to fly. Why? Because you're Charlie Brown. Thanks, Linus. Listen, Charlie Brown. Ignoring what my sister Lucy says has enabled me to make it this far in life. What would I do without a good friend like you? Whoa!